So our next topic is coding and decoding. See, basically coding and decoding is nothing but see. Already I told you right where we will use this coding and decoding method in digital communications లో మనం బాగా యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ లోని we will send some coded ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని కోడెడ్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ఓకే వన్స్ అండ్ జీరోస్ దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి అండ్ ద రిసీవర్ అండ్ we will convert back to the నార్మల్ మెసేజ్. ఓకే, దాన్ని డీకోడ్ చేసి. సో there will be a lot of applications actually, but in reasoning లో ఎందుకు మనం కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ యూస్ చేస్తామంటే it will test our analytical abilities. Okay, so actually basically coding and decoding is also one of the important topic in reasoning. బేసికలీ మనకి అనలాగీస్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనకు వచ్చేసి ఉంటే మనకి అది కాన్సెప్ట్ కొంచెం క్లియర్ అయి ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో బేసికలీ కోడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ మెథడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆఫ్ మెసేజ్ బిట్వీన్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్. ఓకే, అండ్ వితౌట్ నోయింగ్ ది థర్డ్ పర్సన్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ అ కోడింగ్ ఈజ్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఒక మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని పంపించాలన్నా అవుట్సైడ్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా వితౌట్ నోయింగ్ ది థర్డ్ పర్సన్. So I think sender side we will use coding technique and receiver side we will use decoding technique. అయితే ఎగ్జామ్స్ లో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్. వన్ ఇస్ లెటర్ కోడింగ్ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రెండోది లెటర్ ప్లస్ నంబర్ కోడింగ్ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో లెటర్ కోడింగ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద లెటర్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఇన్ లెటర్ కోడింగ్ లెట్ సపోజ్ సి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ EODGH is coded as blade అన్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ క్రికెట్ అంటున్నాడు. సో క్రికెట్ కి కోడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద వర్డ్ మ్యాన్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ NB1 అన్నాడు. సో వాట్ షుడ్ బి ద కోడ్ ఫర్ స్కైకి ఏం కోడ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, EODGH అనేది బ్లేడ్ కి సమానం అంటున్నాడు, రైట్? BLADE. సో నౌ డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్? E కి -3, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఎవ్రీ లెటర్ ఇస్ -3 is the difference, right? Yes sir. So in the same way you can apply, right? So which means cricket ki code అడిగాడు. So cricket ki code adite you have to add +3, correct? Yes sir. So after adding the +3 what will be the values, can tell me? C ki 3 add cheste DEF, right? And R ki STU, I ki JKL, C ki again F, and K ki LMN, N DFGH, and T ki W. So this is the code for cricket. Yes sir. Yeah. So now move to the second one. Second one ఏం చెప్పాను, ఇస్తే ఏమి ఇచ్చాడు, వర్డ్ మ్యాన్ కి కోడ్. ఇప్పుడు చూడు ఇది రివర్స్ లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ మ్యాన్ ఇచ్చాడు, వర్డ్ ఇస్తాడు, దానికి కోడ్ ఇచ్చాడు NBO. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్, టెల్ మీ? +1, రైట్? Yes sir. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ బాగా చదవండి. వాట్ షుడ్ బి ద కోడ్ ఫర్ స్కై అంటున్నాడు. స్కై అనే వర్డ్ కి కోడ్ ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. యూ క్యాన్ యాడ్ నౌ +1, విచ్ మీన్స్ ELP. యా, దట్స్ కరెక్ట్. అండర్స్టూడ్? ఈ క్వశ్చన్ కి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి అర్థమైందా? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో కూడా అదే ఇచ్చాడు, కాకపోతే కోడ్ అడిగాడు. మనం ఎందుకు రివర్స్ లో చేసాం. ఇప్పుడు ఇది కూడా కోడే అడిగాడు, బట్ ఇక్కడ ఇంతగా ప్రీవియస్ కేసులో ప్రీవియస్ కేస్ కి దీని కేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకటే. ప్రీవియస్ కేసులో కోడ్ నుంచి వర్డ్ తెచ్చాడు, క్వశ్చన్ అడిచ్చిన హింట్ లోని. ఇక్కడ వర్డ్ నుంచి కోడ్ తెచ్చుకున్నాడు, అందుకే ఆన్సర్ ఇలాగ అయింది. ప్రీవియస్ కేసులో అలాగ అవ్వలేదు. ఓకే, అది. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ యూ ఆన్సర్. రీజనింగ్ ఎంత ఈజీగా చెప్తున్నానో అంతే నువ్వు ఆన్సర్ మిస్టేక్స్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నౌ థర్డ్ క్వశ్చన్. That's the third question. See, third question ఏమంటున్నాడు, ప్రాపర్ గా చదవండి. In a secret way of writing, Gandhi was a great leader of India is written as some code ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇలాంటి దాంట్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఇచ్చిన కోడ్ రాయండి. గాంధీ was a great leader.
ఆఫ్ ఇండియా. రైట్, ఇప్పుడు ఆ కోడ్ దీనికి ఈక్వల్ చేయండి. ఏమిచ్చాడు? RUFZOJ, రైట్. అలాగే SUV, అగైన్ ఇట్స్ ఏ U, అండ్ RDTUB, అండ్ QTUZTD, EPJFZJU. సి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కాడు లింక్ ఇచ్చేసాడు, ఆడు హింట్ ఇస్తాడు. G మీన్స్ R, A మీన్స్ U. సి ఇక్కడ ఎక్కడ చూస్తున్నా సరే A మీన్స్ U ఉంటుంది చూడండి. రైట్, A మీన్స్ U. సో ఇన్ దిస్ వే వాడు ఆల్రెడీ హింట్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? స్టేట్ కి కోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్, పిక్ ద కోడ్ ఫర్ ఈచ్ వర్డ్ గివెన్ బిలో. సో స్టేట్ కి ఏమవుతుంది చెప్పండి? స్టేట్ కి కోడ్ S ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది S, రైట్. దిస్ ఈజ్ S. సో ఏమవుతుంది? V అవుతుంది. S కి V అవుతుంది. T ఎక్కడ ఉంది? సో గ్రేట్, దిస్ ఇస్ T, దిస్ ఇస్ B, రైట్. VB, A కి U, అండ్ T కి అగైన్ B, E కి లీడర్ T, రైట్. ఇట్స్ T. సో స్టేట్ కి వస్తుంది. నాకు ఇంకొక వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆంధ్ర. సో ఆంధ్ర కూడా ఇంతే. సో U, N ఫర్ F, దిస్ ఇస్ N ఫర్ N దగ్గర ఏముంది? F ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ D ఫర్ D దగ్గర ఏముంది? Z ఉంది. అలాగే H కి O, R కి D, A కి U. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ డూ. నువ్వు క్వశ్చన్ ఇచ్చింది లింక్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అయితే డైరెక్ట్ గా ఇలా కోడ్ తీసుకున్నాం కదా సార్, మనకి మేబీ ఇంతగా కేసులో +1 +2 డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టు ఉండొచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు. సి జీకి ఆర్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో లెట్ సపోజ్ చేయండి. R is like 18, G is like 7, రైట్, విచ్ మీన్స్ 11 డిఫరెన్స్ ఉంది. A కి U కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూడండి. U మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ 21, కరెక్ట్. 21 లోంచి 1 తెస్తే 20. ఇట్స్ నాట్ మ్యాచింగ్, రైట్. డిఫరెన్స్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, కాన్స్టెంట్ గా రావట్లేదు. సో వీ షుడ్ నాట్ అప్లై, విచ్ మీన్స్ if there is no any logic between these two, you can directly consider G as a R and A as a U, N as a F. సో ఇది వెరిఫై అవుతుందా లేదో చెక్ చేయొచ్చు. ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రైట్. ఏ చూడండి, మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా యూవే ఉంటుంది. అలాగే లెట్ సపోజ్ ఇంకా రిపీటెడ్ వర్డ్ ఏముంది? ఈ చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడున్నా మీకు T ఉంటుంది చూడండి. లీడర్లో T. నెక్స్ట్ ఐ చూసుకున్నా సరే, ఐ చూసుకుంటే J ఉంది. ఇక్కడ కూడా లాస్ట్, ఇక్కడ కూడా J ఉంది గాంధీలో. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కామన్, ఇది అప్లై అయ్యింది. సో ఈ ప్రకారం ఈచ్ వర్డ్ కి ఒక్కొక్క లెటర్ ఇస్తాడు, కోడెడ్ లెటర్. జీకి ఏమో కోడెడ్ లెటర్ ఏమో R అని, ఏకేమో U అని, అలాగా. సో యూ షుడ్ అప్లై ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి మనం అప్లై చేసేసుకోవడమే. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే కెన్ ఆస్క్ రిలేటెడ్ టు దట్ లెటర్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఓకే, సో లెటర్ కోడింగ్ మీద ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అని నేను తీసుకున్నాను. కొంచెం క్రిటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ +3 -3 డిఫరెన్స్ ఉంది, +1 డిఫరెన్స్ ఉంది. ఒక్కొక్క దగ్గర 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ లెటర్ కి మధ్యన అంత డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ లెటర్ కి మధ్యన 2 స్క్వేర్ ఉండొచ్చు, సెకండ్ లెటర్ కి మధ్యన 3 స్క్వేర్ ఉండొచ్చు, లేదా ప్రైమ్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది స్పెసిఫిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ కోడ్ అండ్ దట్ వర్డ్, సో దట్ ద సేమ్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఇచ్చిన వాడు ఏదైతే అడుగుతున్నాడో దానికి అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో కెన్ యూ డూ దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, లెట్స్ సీ, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సేమ్ ఇది కూడా చూడండి, TS కి +1, రైట్. చూడండి ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇది కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం ఇప్పటివరకు చేసినట్టు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం. స్విచ్, ఇది TVJSD అండ్ G. చూడండి, దీనికి +1, దీనికి -1, కరెక్ట్, అంతేనా? అగైన్ +1 -1. ఈ క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇచ్చాడు? ఒక క్వశ్చన్ ఎలాగ ఉండొచ్చు అంటే, ఎస్కి అడిచిన కోడ్ కి 1 డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ వర్డ్ కి దీనికి 4 డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ దానికి దీనికి 9 డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్, రైట్. ఈ విధంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సిమిలారిటీ లైక్ ఏ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసి వాడు ఈ కోడ్ డిజైన్ చేస్తాడు స్విచ్ నుంచి, ఏ మెథడ్ యూస్ చేసి ఆ మెథడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. నౌ టెల్ మీ,
సికి +1 యాడ్ చేస్తే డి, నెక్స్ట్ క్యూకి -1 యాడ్ చేస్తే పి, రైట్? E. ఎఫ్కి జి, జెడ్కి -1 యాడ్ చేస్తే A. Y. ఈకి డి, డియా ఎఫ్? ఇట్స్ ఎఫ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈ విధంగా మనం చేయాలి కోడింగ్, లెటర్ కోడింగ్ అని ఇస్తే. అండ్ విల్ మూవ్ టు ద లెటర్ ప్లస్ నంబర్ కోడింగ్. సో లెటర్ ప్లస్ నంబర్ కోడింగ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలంటే సి, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్, లెటర్ ప్లస్ నంబర్ కోడింగ్. సో చూడండి, ఇంతక వర్డ్కి రిలేషన్ అడిగాడు, ఇప్పుడు లెటర్కి కోడ్ ఏమి ఇచ్చాడు, వర్డ్ ఇచ్చాడు. సిస్టర్ని 53530 అని రాసుకోవచ్చు అంట. అలాగే అంకుల్ని 84670 అని రాసుకోవచ్చు అంట. అలాగే బాయ్ని 129 అని రాసుకోవచ్చు అన్నాడు. సో రస్టిక్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. సో నో టెల్ మీ, ఇక్కడ ఏ రిలేషన్ లేదు. ఓకే, ఎస్ని 5లో డినోట్ చేయలేం కదా నంబర్లోని. ఎస్ ఇస్ లైక్ 19, 1 is like ఏ, ఐ ఈజ్ లైక్ 9, రైట్? సో దేర్ ఇస్ నో ఎనీ రిలేషన్, సో దాట్ మీరు డైరెక్ట్గా ఆ వర్డ్ తీసేసుకోవచ్చు. సి లెట్ సపోజ్ సి చూడండి, ఎస్కి 5 రిపీట్ అయింది, రైట్? ఇక్కడ కూడా కరెక్టే. ఇంకే నంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయా? ఈకి చూడండి, 0, రైట్? రిపీట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద వాల్యూస్. ఆర్ అంటే 1, యూ అంటే 8, ఎస్ ఇస్ 5, టీ మీన్స్ 3, అండ్ ఐ మీన్స్ 3, సి మీన్స్ 6, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద code for rustic. So this is the difference between pure letter coding and letter plus number coding. ఈ విధంగా అడగచ్చు. సెకండ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. సో నాకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సర్చ్కి? సేమ్, రైట్? ఎస్ మీన్స్ 2, I can take directly 2. E means 1. మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ పేజ్లో ఈ కూడా ఉంది, అక్కడ కూడా 1 ఉంది. సో ఏ మీన్స్ చైర్లో థర్డ్ పర్సన్, సో 4. ఇక్కడ కూడా 4 ఉంది ఏకి, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ 4. ఆర్ మీన్స్ 6 అండ్ సిహెచ్ మీన్స్ 63. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ డూ చెక్. ఓకే, యూ షుడ్ డూ లెటర్ ప్లస్ నంబర్ కోడింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్, నేను ఫస్ట్ 2 చెప్తాను, తర్వాత 3 మీరు చేయండి, లేదా ఫస్ట్ 1 చెప్తాను, మిగతా 4 మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాను. ఇది ఓకే, సేమ్ వే ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ నౌ, రైట్? డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఒక్కొక్కసారి మీరు అదృష్టవంతులు, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే. సో ఒకే క్వశ్చన్కి మీరు ఐదు క్వశ్చన్లు ఇస్తున్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఆప్షన్స్, ఇట్స్ ఆల్ అవర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కానీ మీకు ఎగ్జామ్లు ఇచ్చేస్తే, లైక్ సపోజ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి దానికి రిలేషన్స్ అడుగుతాడు, రైట్? 5 సబ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, లైక్ ఏ ప్యాసేజ్ లాగా ఇచ్చేసి. ఇన్ ద సేమ్ వే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇన్ ద సేమ్ వే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, కరెక్ట్? సో అలాంటివి ఎప్పుడైనా ఇస్తే మీకు ఒకదానికి లాజిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వస్తే మిగతా 4కి ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. సో అలాగనమాట, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ మీరు మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఆల్. ఎంట్రీ స్కోర్డ్ as 1 2 3 5 and study scored as something, and state which of the code for the given words. సో ఇచ్చిన వర్డ్స్కి నాకు కోడ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు. సో నా సాల్వ్. అరెస్ట్కి ఏమవుతుందో చెప్పండి. 744193. రైట్, 744193. అరెస్ట్ ఆర్ మీన్స్ okay. So please solve for remaining also. Okay, I'm giving homework for assignment for this. Okay, for these 4 questions for you. అండ్ సో ఇలా ఎంత ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే, నో, ఇట్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ. సమ్ టైమ్స్ లైక్ పొజిషన్ బేసిస్ కూడా అడగచ్చు. సి, ఇట్స్ ఏ కోడింగ్ బై యూజింగ్ పొజిషన్ నంబర్ సిస్టమ్, నంబర్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్స్. వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్, రైట్? అనలాగీలోని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం.
See, this is the we should write whenever you are in the competitive exam. Please write A to Z and corresponding numbers in the both ways. Okay, normal way lo and reverse way lo kuda మీరు నోట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ఫర్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్. నంబర్ సీడ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, అనలాగిస్కి ఉపయోగపడుతుంది, డీకోడింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఇలాగా చాలా వాటికి ఉపయోగపడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పొజిషన్ బేస్ అని అంటున్నాడు. సో చూడండి, వర్డ్ ని 231518 అంటున్నాడు. వర్డ్ కి నంబర్ ఎంత వస్తుంది? 23, రైట్? జెడ్ 26 అయినప్పుడు డబ్ల్యూ కి 23, ఓ కి 15, ఆర్ కి 18 అండ్ డి కి 4. ఇన్ ద సేమ్ వే సింపుల్ చెప్పండి. ఎస్ మీన్స్ 19, ఐ మీన్స్ 9, ఎం మీన్స్ 13, పి మీన్స్ 20, P 16. Okay. So next, L means and E means. E means 5, L means 12. Right. So this is the code for simple. 19, 9, 1, 3, 16, 12, 5. Okay. So this is like a position basis ఇవ్వచ్చు. అది రివర్స్ ఆర్డర్లో ఇవ్వచ్చు లేదా కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఇవ్వచ్చు. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకొక మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగ అడగచ్చు అంటే సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఇవన్నీ బేసికల్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. మీరు సాల్వ్ చేసి మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్వి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మేబీ యూ మే ఫైండ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, లైక్ ఎంత చెప్పినట్టు ప్రైమ్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, స్క్వేర్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, క్యూబ్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎనీథింగ్. పొజిషన్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. పొజిషన్స్లోనే ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు మనం +3 +1 డిఫరెన్స్ ఉంది లెటర్స్లోని. అది +3 +1 కాకుండా ఒక లెటర్కి 2 ఉంటే ఇంకొక లెటర్కి 4 ఉండొచ్చు. సిరీస్ కన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. సో అదనమాట. సో మీ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతాయి. సి పొజిషన్స్ కోడింగ్ వెబ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే చూడండి, వాల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ విండో అంటున్నాడు. అంటే వాల్ని విండో అంటున్నాడు, విండోని డోర్ అంటున్నాడు, డోర్ని ఫ్లోర్ అంటున్నాడు, ఫ్లోర్ని రూఫ్ అంటున్నాడు, రూఫ్ ఈస్ కాల్డ్ వెంటిలేటర్ అంటున్నాడు. సో అయితే వాట్ విల్ బి ఏ పర్సన్ స్టాండ్స్ ఆన్, దేని మీద పర్సన్ నుంచుంటాడని అడుగుతున్నారు. బేసికలీ దేని మీద నుంచుంటాడు పర్సన్? ఫ్లోర్, రైట్? సో ఈజ్ ఫ్లోర్ ఈజ్ ఆన్సర్? నో, ఇట్స్ నాట్. ఫ్లోర్ అనేది ఈడిచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కాదు, జనరల్ గా అయితే ఆన్సర్. బట్ ఈ ఫ్లోర్ ఏమంటున్నాడు వాడు? రూఫ్ అంటున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద రూఫ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. ఓకే, కోడింగ్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అంటారు దీన్ని. మన జనరల్ గా ఇవన్నీ జనరల్ క్వశ్చన్స్. జనరల్ గా అయితే ఫ్లోర్ మీద నుంచోవాలి అది. బట్ వాడు ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తున్నాడు? ఫ్లోర్ ని రూఫ్ అని పిలుస్తున్నాడు. ఇంకా దేర్ విల్ బి సింబల్స్ మీద బేస్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, సింబల్స్ బేస్ చేసి ఇవ్వచ్చు. యాంపర్సెంట్, లెట్ సపోజ్ ప్లస్ ని మనం చాలా సైడ్లో ఉన్నాం, ప్లస్ ని మైనస్ చేయాలి ఒక ఈక్వేషన్స్ లోని, అండ్ మైనస్ ని ఇంటూ చేయమంటాడు, డివిజన్ ఏమో ప్లస్ చేయమంటాడు. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సబ్స్టిట్యూషన్స్. సో వాడు ఏది ఇచ్చాడో క్వశ్చన్ థరోగా చదవండి, క్లారిటీగా చదవండి. అర్థమైపోతే ఇంకొకసారి చదవండి. పెద్దది క్వశ్చన్ పెద్దగా ఉందని చెప్పి వదిలేదు దయచేసి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ రూఫ్. నౌ సాల్వ్ ద సెకండ్ వన్. స్పూన్ నేమో ప్లేట్ అంటున్నాడు, ప్లేట్ నేమో నైఫ్ అంటున్నాడు, నైఫ్ నేమో జగ్, జగ్ కాల్డ్ గ్లాస్, గ్లాస్ నేమో సాసర్ అంటున్నాడు, అండ్ సాసర్ నేమో స్పూన్ అంటున్నాడు. బై వాట్ డూ వి కట్ ఫ్రూట్ అని అడుగుతున్నాడు. నైఫ్ కానీ ఆన్సర్ జగ్. ఎస్, సో బేసికలీ ఆన్సర్ ఈజ్ నైఫ్. బట్ వాడు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసి మనం క్లారిటీగా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నామా లేదా అనేది దానికి అర్థం చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? నైఫ్ ని జగ్ అని పిలుస్తున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ జగ్. ఇన్ ద సేమ్ వే, see this is the one. Can anyone tell me the answer here? A is substituted by 26, B is substituted by 25 and so on. Z is substituted by 1. Which means ఇది ఎలాగుంది? రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంది. కరెక్ట్? A 26 అయింది, B 25 అయింది, C 24 అయింది, so on. Z అనేది 1 అయింది. Now what will be the sum of numbers substituted for the word wax? Waxing. So WXY. సో సమ్ చేయమంటున్నాడు. సమ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. నౌ టెల్ మీ, డబ్ల్యూ నేమని రాసుకోవచ్చు. 4 ప్లస్ ఏ 26 ప్లస్ ఎక్స్ 3 y 2, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ 30 and 35. సో ఆన్సర్ ఈస్ 35.
Okay, సో fine. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ విల్ డూ కోడింగ్ బై సబ్స్టిట్యూషన్. బేసికల్లీ ఇలాంటివి కొంచెం క్రిటికల్గా అడుగుతాడు, మరి ఇంత ఈజీగా అయితే అడగడు. ఓకే, just solve the different kind of questions. If you see any different questions, then please post me so that we'll discuss in the next session. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నంబర్స్ చెప్తున్నా కదా, రీజనింగ్ అయితే చాలా చాలా ఈజీ. క్వశ్చన్ అర్థమైపోతే ఆన్సర్ చిట్టుగా వచ్చేస్తుంది. బట్ మీరు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్, ద వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ కరెక్టా కాదా మాత్రం పక్కాగా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది సింపుల్. ఏదైతే ఈజీగా వస్తుందో అందులో ఏదో మెలకు ఉంటుంది అంటారు కదా, the same thing will apply for the reasoning concepts.